Welcome to the listening practice series by Frenchnow. In this lesson, we will listen to one simple story in French. The story is designed for beginners. There are 3 parts in the lesson. In the first part, the story will be played with relevant visuals. As a beginner, you should try to understand the summary of the story and catch as many words as you can. If you are new to some words, no problem. In the second part, we will learn new words with examples from the story. This shall increase your vocabulary range. In the third part, we shall take a small test to check if you understood the story or not. So, let's start. Je m'appelle Marie. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. Je vais à l'école à GTA, mais j'habite à Brampton. J'ai 2 frères. Le premier s'appelle Paul, il a 14 ans. Le second s'appelle Léo et il a 9 ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est allemande et est avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. Aujourd'hui, on est samedi, nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 74 ans et elle habite à Londres. J'adore ma grand-mère, elle est très gentille. Elle fait des bons gâteaux. Lundi, je retourne à l'école. Je suis contente, je vais voir Amélie. C'est ma meilleure amie. J'aime beaucoup l'école. Mes matières préférées sont le français et le sport. J'aime beaucoup lire et je nage très bien. End of part 1. Did you understand what the story is about? Were you able to catch most of the words? If not, no worries. Now, we will learn new words with examples from the story. This shall increase your vocabulary range. Poisson. Fish. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. Allemande. German. Ma mère est allemande et est avocate. Samedi. Saturday. Aujourd'hui, on est samedi. Retourne. To return. Je retourne à l'école. Meilleur. Best. C'est ma meilleure amie. Matière. Subject. Mes matières préférées sont le français et le sport. End of part 2. Did you learn some new words? Now we shall take a small test to check if you understood the story or not. How old is Marie? How many brothers does Marie have? What language can Marie speak in? Where is she going with her family? What does she like? You have spent 4 minutes reading French and you have learned 5 new words. Great job! What's your favorite word you learned today? Let me know in the comments section, and write a new sentence using it. Learning never fails. Keep learning. See you in the next video.